What are these echoes of empire? Screaming at me from the dark. Do I sleep and live another life? Or wake to steal another? What are you willing to die for? Who are you willing to trust? For I see the distance in your eyes. I hear approaching thunder. And son, do you wonder now what kind of life will you? In 1994, the World Population Summit in Cairo, Egypt, had 160 nations participate, where they all agreed that the human population was out of control and must be stopped because the world is running out of resources. An agreement was formed that would mandate the reduction of humans from 6 billion to 800 million by the year 2030. This meant finding a method or methods to wipe out nearly 95% of the population. Solutions were discovered, investigated, tested, then created, and have been in full force since. The procedures have been inflicted onto the human race are as follows. 1. Toxic levels of chemically enhanced fluoride have been secretly added to our drinking water over the last 20 years in every city and community on the planet. I personally oversaw the delivery of fluoride barrels to Denver, Chicago, Tampa, and Minneapolis water departments. The adverse effects of fluoride poisoning to the human body are numerous and debilitating. The effects to children is damage to their neurological development, among other serious ailments. 2. Man-made viruses and diseases. The AIDS virus, which was a designer byproduct of the American Disease Institute, was distributed through vaccines to the public in 1980. Instituted as a preliminary population control tactic, the results were successful and led to more lab-produced viruses that have since been unleashed onto the public. Among those is the development of a mutated version of the common flu to replicate the 1918 influenza pandemic that killed 40 million people. The first strain of this new flu virus will be released to the public in late 2017. So if we see a flu outbreak in the late 2017 or early 2018 that's killing people, we'll know this is true. All right. 3. Killing us from the air with neurotoxins, barium chloride, cancer microbes, and viruses by way of chemtrails. Released into the skies daily over all inhabited regions by military aircrafts. The effects of these toxins are severe and over time lethal, causing respiratory ailments, cancer, damage to the immune systems, and sterilization in men. Since the chemtrail plan was implemented, sperm count in men has dropped nearly 50%. If this isn't reversed soon, the human race will face early extinction. Now the grand finale. This is some scary shit. In March 1997, an event known as Phoenix Lights became the most infamous UFO sighting in history. A mile-wide vessel, clearly not man-made, flew slowly and silently over the state of Arizona
and was witnessed by 10,000 people, including the governor of Arizona. To date, there has been no reasonable explanation. But for every witness interviewed, the craft was as real as anything they'd ever seen. Their lives were transformed. They now believe that we truly are not alone. However, there is another truth, for I know what they really saw. 1986, while stationed at an underground installation near Boulder, Colorado, I was introduced to Project Skybeam by Lieutenant General Andrew Garris. I was then led down a corridor and into a large hangar where a stealth bomber hovered only 20 feet above me. I stood there confused, and Garris looked over at me and smiled, then asked if I was certain of what I was seeing. I replied, of course. What else could it be? I was then shocked to find out that this wasn't a real craft. It was a projected hologram. Since the early 1950s, scientists have been developing holographic technology, and over the years improved it to a state that we can only imagine. As I stood there staring at the bomber, which looked so absolutely real and solid that I could reach up and touch it, I contemplated the possibilities. What if this projection was 1,000 feet up in the sky? How would anyone know that that was an illusion? The Phoenix Lights craft, witnessed by 10,000 people, was the first grand-scale skybeam test upon the public. It succeeded beyond expectations. In October 1938, Orson Welles unleashed his War of the Worlds radio broadcast to the American public. It was so realistically portrayed, vast portions of the population went into panic. Terrified citizens scrambled to evacuate their cities in droves. America had been easily tricked by very simple means. To amplify this response, those who are truly in power of not only our country, but all the countries on the planet, and who are the true purveyors of the depopulation process, have formulated the final stage of their sinister plan. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic. Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, and conquer this imposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching. When this nightmare surrounds us, and I recall no miracles, I'll hold on for you. If there's a place we should run to, if there's a road to be on, would you please just keep me in mind? For I am still drifting under. Son, do you wonder now?
darling, for you. Well, thought we had evolved from this dog-eat-dog world. Для тех, кто смотрит, будет смотреть эту информацию. Господин Турчинов, господин Яценюк, господин Технобок и же с ними. Я это заявляю открыто и достоверно знаю, что это проплаченные агенты Центрального разведуправления США. Кроме того, господин Яценюк является первым заместителем главы масонской ложи в Украине. А главой масонской ложи, если кому-то неизвестно, является господин Пинчук, зять господина Кучмы. И все вот эти вот обманы, которые производились, и все команды господина Януковича, это просто марионетка в руках господина Пинчука, Кучмы и Кравчука. Они же его и продали, они же ему давали команды не то пускай Беркут, то не пускай Беркут, то пусть штурмуют, то пусть не штурмуют. А потом, когда людям в конце концов было разрешено взять оружие в руки, их подло предали. В первую очередь это дело рук господина Кравчука и господина Кучмы. Это их рук дело. Потому что мало кому известно, что господина Кучму после победы, так называемой победы помаранчевой революции, не тронули благодаря господину Пинчуку. Американцы вернули ему деньги, то есть сняли арест с его счетов, и он себе спокойно живет. А то, что после того, как продали господина Януковича, я не говорю, что он хороший, я не его поклонник, он не женщина, чтобы я его любил или ненавидел. Но он был во многом неправ, хотя он действительно остается легитимным президентом. Хотим мы этого или не хотим. Хотят этого бандерлоги вонючие или не хотят. Мне уже надоело слушать, выслушивать, оскорблять человека любой может. Но прежде всего надо разобраться, что побудило, какова причина. Ведь мало кто знает, что основной беспредел творил господин Ахметов Ринат Леонидович, господин Коломойский, глава Всемирного еврейского конгресса, господин Фирташ и же с ними. Все вот эти олигархи. Вначале это выглядело, как обычно, два клана дрались за кормушку, как было в 2005 году. А теперь это просто прямая оккупация Соединенными Штатами Украины через подставных лиц. Я этого не боюсь, мне бояться нечего. У меня, слава богу, хватит сил за себя постоять. Но вот супруга моя осталась там. И не только супруга. Есть очень много людей, которые хотят прикнуть к России. Очень много людей хотят просто помощи от России, дабы очистить Святую Русь от нашествия красно-коричневой чумы и американских сионистов. Я не антисемит, упаси Бог, я интернационалист. Я человек, воспитанный в духе советского интернационализма. Но пусть люди не путают
я к простым евреям никакой ненависти не испытываю. Они ни в чем не виноваты. Они также терпят от своих магнатов, так называемых ортодоксальных иудейских организаций, хасидов, в частности организации Хаббат, которая правит всем этим черным пиром. Так что пусть не обвиняет меня никто в антисемитизме. Но в конце концов я могу сказать, как в Одессе говорят, кто такие семиты, кто такие антисемиты. Вам известно? Нет, скажите. Семиты — это те, кто пьет до 7, антисемиты, которые после 7. Это так говорят в Одессе. Я люблю одесский юмор, настоящий, старый одесский юмор. Но я ненавижу того, что творят. Вот представьте себе сцена на Майдане. Стоят представители греко-католической церкви, стоят представители так называемой автокефальной, самосвятой, которые во время войны ходили и показывали немцам у этих в семье на фронте дети, у этих в партизанах и т.д. и т.п. Вот. Также самое представители так называемого лжепатриархата киевского, которого не признал даже в свое время Папа Римский. Во главе с господином Михаилом Денисенко, который себя до сих пор называют почему-то филаретом. А он анафеме предан за клятву преступления и за многие другие грехи перед церковью матерью. Вот. Сейчас он пытается, уже вступил в тайный сговор с правым сектором, в частности, с такой фашистской организацией, как «Свобода». Это ширма. Настоящее ее название – это Социал-националистическая партия Украины. Это чтобы все знали. «Свобода» – это просто они поняли, что они не смогут выйти на политическую арену, если они будут идти под своей истинной вывеской. Вот. Потом они вынесли закон. Есть такой депутат Бригинец, по-моему, я не помню, не силен в этих названиях, но я знаю, что это 100%. Что законопроект о запрещении московского патриархата, запрет русского языка на Украине, вплоть до уголовного преследования. Это все дело рук ультраправых при поддержке американских фашистов, скажем так. Иначе я их не могу назвать. Мирового империализма. Вот и все. Может, я не мастер говорить, но просто у меня уже наболело. Еще раз повторюсь, это звучит банально. Спасибо большое. But the nature of this game doesn't seem to have changed. These glorious lights and rivers of gold are built upon theft, upon blood, upon bone. And we're taught to behave, to sit down, and to feel saved. But what if they're lying to you? So what if they're lying to you? Find out who's lying to you. Do you feel that you're home and dry? Do you feel that you're home and dry? Do you think they'll do right? Do you think that they'll care? Life doesn't owe you and isn't fair. So run along, go to sleep, pray the Lord your soul to keep. But what if they're lying to you? So what if they're lying to you?
What if I'm lying to you? Do you feel that you're whole and dry? Do you feel that you're whole and dry? Hey, it's your kingdom to burn. Hey, it's your lesson to learn. What is left to learn? What is left to learn while we're watching it burn? No, I thought we had evolved. No, from this dog eat